Καλησπέρα. Actually, the topic is a big one. Το σημερινό θέμα είναι ένα μεγάλο θέμα. Because it all depends what we understand by God. Γιατί όλα εξαρτώνται από το τι αντιλαμβανόμαστε ως Θεό. And it's very important now to do three things. Και είναι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή να κάνουμε τρία πράγματα. Learn, να μάθουμε, relearn, να ξαναμάθουμε and unlearn. και να ξεμάθουμε. Otherwise, we will remain emotionally illiterate and spiritually illiterate. Αλλιώς θα παραμείνουμε συναισθηματικά αγράμματοι και πνευματικά αγράμματοι. Because we have to unlearn many things. Γιατί χρειάζεται να ξεμάθουμε πάρα πολλά πράγματα. We have to relearn things properly. Χρειάζεται να ξαναμάθουμε τα πράγματα σωστά. And then we have to learn completely new things. Και μετά χρειάζεται να μάθουμε εντελώς καινούργια πράγματα. And for that I do require humility. Και γι' αυτό χρειάζεται να προϋπάρχει ταπεινότητα. To move away from I know, I know, I know. Για να μετακινηθώ από το ξέρω. The most difficult detachment is the detachment from my opinions. Πιο δύσκολη αποστασιοποίηση είναι αυτή από τις απόψεις μου. It's better to learn to be quiet. Είναι καλύτερο να μάθω να είμαι σιωπηλός. Because look where opinions have taken us. Γιατί ας κοιτάξουμε που μας έχουν φτάσει οι απόψεις μας. Look in the world, look in Greece, look anywhere. Κοιτάξτε στον κόσμο, κοιτάξτε στην Ελλάδα, κοιτάξτε παντού. So it's important to learn to be quiet, to listen, to research and to experiment. Να μάθω να είμαι σιωπηλός, να ακούω και να πειραματίζομαι. And then that's how I get strength. Και έτσι μετά παίρνω δύναμη. I won't get strength just through running around with the same ideas and the same opinions over and over again. Δεν παίρνω δύναμη αν κυκλοφορώ από εδώ και από εκεί με τις ίδιες απόψεις και τις ίδιες γνώμες. But to run around like that has become a habit. Το να τριγυρνώ όμως με αυτόν τον τρόπο έχει γίνει μια συνήθεια. And when you suggest change, people get very afraid of it. Και όταν προτείνεις την αλλαγή, τότε οι άνθρωποι τη φοβούνται πάρα πολύ. And people say, I have to change, there's nothing wrong with me. Και οι άνθρωποι λένε, εγώ πρέπει να αλλάξω, δεν υπάρχει κάτι λάθος με μένα. Who should change? Ποιος θα πρέπει να αλλάξει? Τι θα πρέπει να αλλάξει? My relatives, συγγενείς μου, my children, τα παιδιά μου, my husband or wife, ο σύζυγός μου, the government, η κυβέρνηση, the church, η εκκλησία, the director at the work. ο διευθυντής στη δουλειά μου. Let me unlearn these wrong ideas. Ας ξεμάθω όλες αυτές τις λαθασμένες απόψεις, Even ιδέες. if they do change, it's not going to help me that much. Ακόμη και αυτοί να αλλάξουν, δεν πρόκειται να γίνει κάτι σε μένα, να αλλάξει κάτι σε μένα. And so we have a lot of knowledge. Και έτσι έχουμε αρκετή γνώση. And knowledge is very useful. Spiritual knowledge is very useful. Και η πνευματική γνώση είναι πολύ χρήσιμη. And it's because knowledge gives us a map and a method. Γιατί η γνώση μας δίνει έναν χάρτη και μια μέθοδο. But what is the problem? Αλλά πού είναι το πρόβλημα? There are so many maps Υπάρχουν τόσοι πολλοί χάρτες and so many methods, και τόσες πολλές μέθοδοι but most people don't even follow one properly. που οι περισσότεροι άνθρωποι ούτε καν ακολουθούν μία και σωστά. Because, you know, knowledge can be miraculous. Γιατί η γνώση μπορεί να είναι θαυματουργή Knowledge can be a great danger. και μπορεί να είναι ένας φοβερός κίνδυνος. When it's a miracle, Όταν είναι θαύμα, it means that I start to use it. σημαίνει ότι αρχίζω να τη χρησιμοποιώ. If we don't use knowledge, we never have well-being. Αν δεν χρησιμοποιούμε τη γνώση, τότε δεν θα έχουμε ευζήνη. No matter how much meditation I do, no matter how many times I go to church, no matter how many times I read,
γραφές και όλα αυτά. It will not help me. Όσο και να πηγαίνω για διαλογισμό, όσο και να πηγαίνω στην εκκλησία ή να διαβάζω γραφές, δεν θα με βοηθήσουν. Αποφασίσω να το βάλω στην εφαρμογή σήμερα, κάθε μέρα. Unless I have this decision to act daily, I can read forever. Μέχρι να πάρω αυτήν την απόφαση να δράσω καθημερινά, θα μπορεί να περιμένω για πάντα. And I have to move away from formula thinking. Και χρειάζεται να απομακρυνθώ από την αναζήτηση συνταγών ή τη σκέψη σχετικά με συνταγές And I have to get more into contemplative thinking. Και να μπω πιο πολύ στη στοχαστική σκέψη. Formula thinking. Love everybody. Everyone's wonderful. Be positive. Equality. Yes. Justice. All this is formula thinking. Όλα αυτά είναι σκέψη με συνταγές, δηλαδή να αγαπάς τους πάντες, να σκέφτεσαι θετικά, ισότητα. They are right in themselves. Είναι σωστά από μόνα τους, but if I use them as formulas, αλλά αν τα χρησιμοποιώ ως συνταγές, and I never think to contemplate and reflect deeply how I can practically apply them, it's a real waste of time. Αλλά αν δεν κάτσω να στοχαστώ πώς μπορώ πρακτικά να τα εφαρμόσω, τότε είναι χάσιμο χρόνο. Actually, not waste of time, just waste of breath, because people who have formula thinking talk all the time. Όχι μόνο χάνω το χρόνο μου, αλλά χάνω και την αναπνοή μου. Γιατί οι περισσότεροι που δουλεύουν με τις συνταγές μιλάνε πάρα πολύ. And so they always are correcting. Πάντα διορθώνουν. And always use the word should. Και πάντα χρησιμοποιούν τη λέξη πρέπει. This is not the time to correct anybody. Αυτή δεν είναι εποχή για να διορθώνουμε τους άλλους. Except yourself. Εκτός από τον εαυτό μας. That's all. You only have permission by God. You have only one permission. Correct yourself. Από το Θεό έχουμε μόνο μία permission, άδεια, να διορθώνουμε μόνο τον εαυτό μας. You know that? Το ξέρετε you αυτό? Don't correct anybody. Δεν διορθώνεις κανέναν. Not even your children. You don't correct them. Ούτε καν τα παιδιά σου. Because if you correct them, they will react. Γιατί αν τα διορθώνεις θα αντιδράσουν. So correct myself. Ας διορθώσω τον εαυτό μου. Be the example. Ας είμαι το παράδειγμα. And that will inspire. Και αυτό θα εμπνεύσει. Example inspires. Το παράδειγμα εμπνέει. But don't have the aim to inspire. Αλλά μην έχετε αυτό το σκοπό να εμπνεύσετε. It should happen by itself. Αυτό χρειάζεται να γίνει από μόνο του. Don't manipulate. Μην εκμεταλλεύεστε, μην χειρίζεστε. We have to be very careful of manipulation. Χρειάζεται να προσέξουμε πάρα πολύ το χειρισμό. Because manipulation always has an emotional bribery in it. Γιατί η εκμετάλλευση ή χειρισμός έχει μέσα συναισθηματική εξαπάτηση ή συναισθηματική bribe, όταν δίνω δωροδοκία. And the word that they use, people who emotionally bribe use one word. Like people who correct always use the word should, but people who emotionally bribe also use one word. Αυτοί που διορθώνουν χρησιμοποιούν το πρέπει και αυτοί που δωροδοκούν συναισθηματικά χρησιμοποιούν μια άλλη λέξη. And the word that is the word if. Και είναι η λέξη αν. If you do this, αν κάνεις αυτό, you're a wonderful child. Είσαι ένα πανέμορφο παιδί. If you go to church and pray every day, you're a wonderful Christian. Αν πηγαίνεις στην εκκλησία κάθε μέρα, είσαι ένας σωστός χριστιανός. You'll go to heaven. Έτσι θα πας στον παράδεισο. Αν κάνεις εκείνο και εκείνο. If you vote this political party, αν ψηφίσεις αυτό το συγκεκριμένο κόμμα, etc. και τα λοιπά. Bribery. Αυτά όλα είναι δωροδοκία. And bribery brings obligations. Και η δωροδοκία φέρνει υποχρεώσεις. And we never feel free. Υποχρέωση. Και δεν νιώθουμε ελεύθεροι. Relationships that are based on this type of mentality,
Σχέσεις που βασίζονται σε τέτοιου είδους νοοτροπία always have conflict πάντα έχουν διαμάχες and no trust. και δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. So never do this with God. Αυτό μην το κάνετε ποτέ με το Θεό. Light the candles and ask Him for something. Ανάβετε τα κεριά και ζητάτε You do κάτι. this? Το κάνετε Hope you αυτό. don't do this. You pray and pray and pray, but you want something. Προσεύχεστε και ξαναπροσεύχεστε και ζητάτε κάτι. You do this? Το κάνετε αυτό. You shouldn't. Δεν θα έπρεπε. There should be respect in the relationship. Χρειάζεται να υπάρχει σεβασμός στη σχέση. You know, when you have a good friend, you don't always keep asking this and that. Όταν έχεις έναν καλό φίλο δεν ζητάς συνεχώς πράγματα You're από just αυτόν. happy to be in their presence. Απλά είσαι ευτυχισμένος να είσαι στην παρουσία τους. It gives you contentment. Σου δίνει ικανοποίηση. And if I'm honest in my actions, Και αν είμαι ειλικρινής στις πράξεις μου, I will always receive, according to time, what I need. πάντα θα λαμβάνω σύμφωνα με τη χρονική στιγμή αυτό που But χρειάζομαι. it may not be straight away. Αλλά μπορεί να μην είναι και αμέσως. But also what I need is very sometimes different from what I want. Και αυτό που χρειάζομαι καμιά φορά πολλές φορές είναι διαφορετικό από αυτό που θέλω. So when I don't get what I want, even after praying a lot, Έτσι όταν δεν παίρνω αυτό που θέλω, ακόμη και αν προσεύχομαι πάρα πολύ, I don't believe in God anymore. δεν πιστεύω πλέον στο So Θεό. much. Or, you know, says, oh, I think He's not listening today. Δεν με ακούει σήμερα. God listens very well. Ο Θεός ακούει πολύ καλά. But it's not His problem. Αλλά δεν είναι το πρόβλημά του. Am I listening properly? Ακούω σωστά. Am I listening? Am I listening to myself? Am I listening maybe to my selfishness that is creating a lot of my problems? Ακούω μήπως την ιδιοτέλειά μου που προκαλεί όλα τα προβλήματα. Problems come from my selfishness. Sorrow comes from my ego. Τα προβλήματα έρχονται από την ιδιοτέλειά μου και η θλίψη έρχεται από τον εγωισμό μου. Think about it. Σκεφτείτε το λίγο. Be free. Ελευθερωθείτε. Remember, contemplative thinking, not formula thinking. Σκεφτείτε ξανά σχετικά με τη στοχαστική σκέψη και όχι με τη σκέψη με βάση κλισέ ή συνταγές. And you know, because it's time to be free now. Γιατί είναι η ώρα να είμαστε ελεύθεροι. It's time to really respect the self. Είναι ώρα να σεβαστούμε τον εαυτό. Not sabotage the self again and again by, you know, manipulation, emotional bribery, whether it's God or whether it's other people. Και να μην σαμποτάρουμε πλέον τον εαυτό μέσα από αυτήν την συναισθηματική δωροδοκία, είτε πρόκειται για το Θεό, είτε πρόκειται για τους άλλους ανθρώπους. And people think, well, I don't do that. Και μπορεί κάποιος να σκέφτεται, εγώ δεν το κάνω ποτέ αυτό. Really? Αλήθεια? Are we sure? Είσαι σίγουρος? Where there's any type of dissatisfaction Όπου υπάρχει κάποιο είδους ανικανοποίηση or suffering, ή να υποφέρεις, you know, or suffering, you know, ή οδύνη, I have to check what I have to change in my mentality. χρειάζεται να ελέγξω τι χρειάζεται εγώ να αλλάξω στην νοοτροπία μου. And if I don't know, Και αν δεν ξέρω, ask God to tell you. ας ρωτήσω το Θεό, θα μου πει. You actually don't have to go to God really. If you, I'm sure many people are telling you, but sometimes we don't listen. We think they're wrong. Και δεν χρειάζεται βασικά να πάμε καν στο Θεό για να το ακούσουμε αυτό. Πολλοί άνθρωποι μας δίνουν, μας πληροφορούν γι' αυτό. We have maps of knowledge. We have methods. But, you know, now is the time to use them. Έχουμε λοιπόν χάρτες της γνώσης, έχουμε μεθόδους και τώρα είναι η στιγμή να τις χρησιμοποιήσουμε. And really the problem is there's so much formula thinking, formula speaking, no attention to practice, and therefore no purity, no well-being in the life. Έτσι λοιπόν υπάρχει όλη αυτή η σκέψη με τα κλισέ, τις συνταγές, δεν υπάρχει εφαρμογή και λόγια πολλά και έτσι δεν υπάρχει αγνότητα. You left out half. Well-being gives in. So, you know, Και ευτυχία. yes. So
So, how do I, what is God, by the way? Και τι είναι ο Θεός, παρεπιπτόντως? Sometimes people say that God is omnipresent, everywhere. Κάποιες φορές οι άνθρωποι λένε ότι ο Θεός είναι παντού. I says, no, couldn't be. God couldn't be in you if you're so angry. God couldn't be in the world with so much negativity. Ο Θεός δεν θα μπορούσε να είναι μέσα σου αν είσαι τόσο θυμωμένος ή να είναι μέσα σε όλο τον κόσμο με τόση αρνητικότητα. When we think of God, it's a very pure, non-violent and democratic being. Όταν σκεφτόμαστε σχετικά με το Θεό, σκεφτόμαστε για ένα «ον», το οποίο είναι αγνό, δημοκρατικό «ον». God's not everywhere. Ο Θεός δεν είναι παντού. Anger is everywhere. Violence is everywhere. Ο θυμός είναι παντού, η βία είναι παντού. And not even love is not everywhere at the moment. Και ούτε η αγάπη είναι παντού αυτή τη στιγμή. Words about love are there everywhere. Τα λόγια σχετικά με την αγάπη είναι παντού. But the actual power and energy of love is not completely there. Αλλά η αληθινή ενέργεια της αγνής αγάπης δεν είναι παντού. And so, God is a point of reference beyond this physical earth. Ο Θεός είναι ένα σημείο αναφοράς πέρα από την γη. And in silence I can connect with that power, feel that friendship and be purified by that. Και στη σιωπή μπορώ να συνδεθώ, να νιώσω αυτή την δύναμη και να εξαγνιστώ από αυτήν. And then spread it. Και μετά να την εξαπλώσω. You have to plug into the socket. Χρειάζεται να συνδεθείς με την πρίζα. Because I need that connection for empowering as well. One thing is to look at my own self and learn and relearn. Another part is to actually to connect. Ένα πράγμα είναι να κοιτώ τον εαυτό μου και να μαθαίνω και να ξαναμαθαίνω, και το άλλο είναι να συνδέομαι για να επαναφορτίζω. Because you know what problem we have as human beings? Γιατί ποιο είναι το πρόβλημά μας ως ανθρώπινα όντα? We plug into wrong sockets all the time. Συνδεόμαστε με λάθος μπρίζες όλη την ώρα. Respect from my children. Θέλω σεβασμό από τα παιδιά μου. Spiritual guidance from the guru or Θέλω the priest. πνευματική καθοδήγηση από τον ιερέα ή τον γκουρού. Love from this one. Αγάπη από εκείνον. This from that one. Εκείνο από τον άλλον. They don't have the strength. Δεν υπάρχει δύναμη. They don't have it. Δεν την έχουν. Don't ask for something that others cannot give. Μην ζητάς πράγματα από τους άλλους αφού δεν μπορούν να σου τα δώσουν. They can't. Δεν μπορούν. And they may be good. Και μπορεί να είναι καλοί. They have good things, but they don't have the power. Μπορεί να έχουν καλά πράγματα, αλλά δεν έχουν την δύναμη. And when we plug into the wrong socket, Και όταν συνδεόμαστε με τη λαθασμένη πρίζα, because the current is not working properly, και το ρεύμα δεν δουλεύει καλά εκεί, we get shocks. παθαίνουμε ηλεκτροσόκς. We get many shocks. Πάρα πολλά σοκ. The shock of disappointment. Το σοκ της απογοήτευσης. The shock of desperation. Της απόγνωσης. Again and again and again they are doing the same thing. Πάλι κάνουν το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά και But it's my mistake to plug in and expect something more. Μα ήταν δικό μου το λάθος να συνδεθώ και να προσδοκώ περισσότερα. They cannot. Δεν μπορούν. And so we go in circles also. Και έτσι πηγαίνουμε κι εμείς σε κύκλους. Petri διάνοια, Petri είναι η διάνοια. Thick head. Ξεροκέφαλος. Unplug. Και τι κάνουμε? Unplug. Αποσυνδέσου. Unplug. Βγάλει την πρίζα. And there are two sockets where I have to go. I, the soul, in my own soul consciousness, in my resources. Δύο πρίζες υπάρχουν. Μία είναι στον εαυτό, στην συνειδητότητα ψυχής, στα φυσικά αποθέματα. And then plug in to the supreme source. Και μετά σύνδεση με την υπέρτατη πηγή. And we said it's light. Και είναι φως. It has always the supreme always has those qualities there, intact, not polluted. Έχει άθικτες όλες αυτές τις ποιότητες, αμόλυντες. It's democratic, that is universal. Είναι δημοκρατικός, συμπαντικός. You don't need a label to plug in. Δεν χρειάζεσαι
μία ταμπέλα για να συνδεθείς μαζί του. Do you think you need a label? Πιστεύετε ότι θέλετε μια Some ταμπέλα? people think because they're Greek Orthodox, because they're Catholic, because they're Muslim, because they're Anglican, they have a bit, they've got the label to plug in. Not at all. Κάποιοι άνθρωποι πιστεύουν επειδή είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, Καθολικοί, στην Αγγλικανική Εκκλησία, πιστεύουν ότι έχουν αυτή την ταμπέλα σύνδεσης με το Θεό. The connection doesn't depend on your label. Η σύνδεση αυτή δεν εξαρτάται από την ταμπέλα σου. It depends on your heart. Εξαρτάται από την καρδιά σου. How clean it is. Πόσο καθαρή είναι. What are the intentions? Ποιες είναι οι προθέσεις σου. Why do I want this friendship and relationship? Γιατί θέλω αυτή τη φιλία και τη σχέση. To constantly make God as my servant. I want this, I want this, do the other. Για να τον έχω σαν υπηρέτη να κάνει αυτό και το άλλο που θέλω. Or is it just to be in the divine presence and feel the eternity of that friendship and feel that fulfillment? Ή να είσαι απλά στην παρουσία του και να βιώνεις αυτήν την αιώνια φιλία και ύπαρξή του. The pure mother, the pure father, the pure friend. Ο αγνός πατέρας, η αγνή μητέρα, ο αγνός φίλος. No selfishness. Καμία ιδιοτέλεια. And that love there is pure. Και αυτή η αγάπη είναι αγνή. What's the sign of real love? Ποιο είναι το σημάδι της αληθινής αγάπης? True love gives me back to myself. Η αληθινή αγάπη με επιστρέφει στον εαυτό μου, με ολοκληρώνει. Sets me free. Με ελευθερώνει. No obligation, no emotional bribery. Καμία υποχρέωση, καμία συναισθηματική δωροδοκία. I did this for you, remember? I did it 50 times. Έκανα αυτό για σένα, το έχω κάνει 50 φορές τώρα. God is complete. Ο Θεός είναι πλήρης. So no needs. Και έτσι δεν έχει ανάγκες. God doesn't need our prayers. Και δεν χρειάζεται τις προσευχές μας. Doesn't need them. We need to do them, but he doesn't need them. Εμείς τις χρειαζόμαστε, εκείνος όχι. Worshipping, λατρεία, rituals, τελετουργίες makes us feel good. μας κάνουν εμάς να νιώθουμε καλά. But God doesn't need them. Ο Θεός δεν τα χρειάζεται. If God needs something, it's one thing. Αν χρειάζεται κάτι είναι ένα πράγμα. A child who has a clean heart, Ένα παιδί που έχει καθαρή καρδιά, who can be an instrument, που μπορεί να είναι όργανο, an instrument of His love, of His peace, to cooperate and help take away the sorrow of the brothers and sisters. της αγάπης, όργανο της αγάπης του και της γαλήνης του, που μπορεί να βοηθήσει και τις άλλες ψυχές να απομακρύνουν τη θλίψη τους. So concentrate on just having a clean heart. Don't worry about all the rituals and the labels and the prayers and all of this. Just be free. Ας εστιάσω στο να έχω μια καθαρή καρδιά και όχι σε όλες αυτές τις προσευχές ή στα τελετουργικά, να ελευθερωθώ. There is no point in doing all these rituals, saying all these things, and then my behavior is quite negative. Δεν έχει καμία ουσία να τα κάνω όλα αυτά και η συμπεριφορά μου να είναι αρνητική. Criticizing, Να κριτικάρω, not forgiving, να μη συγχωρώ, expecting a lot, να προσδοκώ ή απαιτώ πολλά, labeling others. να βάζω ταμπέλες στους άλλους. What's the point of praying then? Πού είναι η ουσία της προσευχής τότε, ποιο το Might as νόημα? well. I mean, what's the point? More important now, in this time now, is behavior, not so many beliefs. We have many maps of beliefs. Έχουμε πάρα πολλούς χάρτες, πιστεύω. Which is it's okay, but if the behavior is not there, Αλλά αν δεν είναι η αντίστοιχη συμπεριφορά εκεί, instead of it's this. I'm saying this because this is where we are now. This is why there is no strength, because believe one thing and the behavior is something else. δεν υπάρχει δύναμη επειδή το πιστεύω λέει ένα πράγμα και η συμπεριφορά δείχνει κάτι άλλο. If you ask me what the most important thing to do is in relationship to God and in relationship to life is just really to pay attention to this. Αν με ρωτήσετε τι χρειάζομαι για να έχω σωστή σχέση με το Θεό και με τη ζωή,
είναι ένα πράγμα. It's to see what do I believe, what are my codes, and daily how I translate them into my behavior. Να δω ποια είναι τα πιστεύω μου και ποιοι είναι οι κώδικες μου και πώς καθημερινά αυτά τα μεταφέρω ή μεταφράζω στην καθημερινή μου συμπεριφορά. If I do this, I'll progress. Αν το κάνω αυτό θα προοδεύσω. But you know, it's simple, Είναι απλό, it's basic, είναι βασικό it's honest. και είναι ειλικρινές. But we like to be a bit complicated. Αλλά μας αρέσει να είμαστε λίγο πολύπλοκοι. Many rituals, Πολλά τελετουργικά, many philosophical ideas, πολλές discussion φιλοσοφίες, forever on concepts. συζητήσεις επί ωρών σχετικά με απόψεις και ιδέες. You know the Gita, the Indian Gita is very little. Η Γκίτα, η Ινδική, είναι μια πολύ μικρή And it's γραφή. beautiful in the essence that it's the dialogue between the soul and God, and the soul is trying to understand Και the meaning of life. η ουσία της είναι πολύ όμορφη γιατί είναι ένας διάλογος μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού σχετικά με το νόημα της ζωής. The gospel also very little. Το Ευαγγέλιο επίσης, τα Ευαγγέλια επίσης πολύ And it's just μικρά. the love of the Father and codes of good behavior. Και έχει την αγάπη του Πατέρα και τους κώδικες της καλής συμπεριφοράς. When people want to avoid practice of this, Όταν οι άνθρωποι θέλουν να αποφύγουν την εξάσκηση όλων they αυτών, create many theologies, δημιουργούν πολλές θεολογίες, many philosophies. πολλές φιλοσοφίες. You know how many books are written? You know, hundreds of thousand books on the interpretation of this little Gita. You know, I mean, a lot. Πόσες πολλές ερμηνείες έχουν γραφεί μόνο και μόνο για αυτή τη μικρή Γκίτα. And the gospel even more, you know. Και για τα Ευαγγέλια επίσης, ακόμη πιο πολλά. But what should we be doing now? Και τι χρειάζεται να κάνουμε τώρα? To be silent, Να είμαστε σιωπηλοί, to be honest with myself, να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας, connect with God, να συνδεθούμε με τον Θεό, not to ask for things, να μην ζητούμε πράγματα, but to be empowered, να ενδυναμωνόμαστε, to be an instrument, να είμαστε όργανα and to cooperate in a genuine, loving way. και να συνεργαστούμε με έναν αυθεντικό, αγαπητό τρόπο. To cooperate. Να συνεργαστούμε. There is so much sorrow in the world. Υπάρχει τόση πολύ δυστυχία στον κόσμο. And you know, words are not going to help so much anymore. Και τα λόγια δεν πρόκειται να βοηθήσουν άλλο πλέον. There's a lot of desperation. Υπάρχει πάρα πολύ απόγνωση. There has to now be a power, a subtle power, a good feeling, good wishes, very stable within. And that energy can reach the hearts of others and help them to be lifted. Χρειάζεται να υπάρχει μια πολύ εθέρια ενέργεια να βοηθήσει τις καρδιές των ανθρώπων να εξυψωθούν. It's one thing to use the formulas. Ένα είναι να χρησιμοποιείς τις συνταγές. But it's another thing that those thoughts, for example, when I say peace, when I say trust, when I say love, it's one thing as a formula. Ένα είναι να είναι συνταγές αυτές οι σκέψεις, γαλήνη, αγάπη, εμπιστοσύνη. It's another thing when I truly have them in myself. Και άλλο πράγμα είναι όταν πραγματικά τα έχω μέσα μου. Because when I truly have them in myself, Γιατί όταν τα έχω αληθινά μέσα that μου, vibration energy also goes to that person and they get an empowerment, they get a help. αυτό περνάει και στον άλλον άνθρωπο και παίρνουν μια ενθάρρυνση, παίρνουν βοήθεια. But if I'm just a parrot, Αλλά είμαι απλά ένας παπαγάλος. you know, parrots are very pretty, very beautiful. Και οι παπαγάλοι είναι πανέμορφοι, And είναι they're very χαριτωμένοι impressive. και είναι πολύ εντυπωσιακοί. But horrible. Usually the voice is not so good and it's just repeating. Αλλά η φωνή τους δεν είναι συνήθως καλή και συνεχώς επαναλαμβάνει πράγματα. You know, so I can say words. Και έτσι μπορώ να λέω λόγια. But now we're living at a time that if I am not that myself, no matter what I say, how I say it, it's not going to change anything. Πλέον είναι όμως η εποχή όπου αν δεν είμαι αυτά που λέω δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. I'm not saying we have to be perfect, no. Δεν εννοώ ότι πρέπει να είμαστε τέλειοι. We have to be honest though. Να είμαστε όμως ειλικρινείς. And that's a daily thing, isn't it? Και αυτό είναι κάτι καθημερινό. And the proof of being close to God.
Και απόδειξη ότι είμαι κοντά στο You know Θεό, what the proof is? ποια είναι απόδειξη? It's a genuine smile. Υπάρχει ένα αυθεντικό χαμόγελο. Joy. Χαρά, But genuine. αλλά αυθεντική. Όχι να περάσουμε καλά, καλή παρέα, όχι τέτοια πράγματα. Real joy that is inside you, that gives contentment. Αλλά αληθινή ευτυχία, αληθινή ικανοποίηση. And that is the sign. Αυτό είναι το σημάδι. Because a smile starts in your heart. Γιατί το χαμόγελο ξεκινά από την καρδιά σου. It's expressed through your eyes. It gives energy through the eyes. Εκφράζεται μέσα από τα μάτια σου, είναι ενέργεια μέσα από τα μάτια σου. The last stop is the lips. Και η τελευταία στάση είναι τα χείλη. You know, eyes, you know, people believe in the evil eye, but no one talks about the good eye, I notice. Οι άνθρωποι πιστεύουν στο κακό μάτι, αλλά κανείς δεν πιστεύει στο καλό μάτι. There's the good eye too, right? Υπάρχει και το καλό μάτι. There's the angelic eye, there's the spiritual eye. There's not just kakomati. Why do they talk always about kakomati? Γιατί οι άνθρωποι συνέχεια μιλούν για το κακό μάτι? Υπάρχει το αγγελικό μάτι, το πνευματικό μάτι, το καλό μάτι, το καλό μάτι. Υπάρχουν πολλά άλλα μάτια. You know, let's concentrate on that. Ας συγκεντρωθούμε σε αυτό. And then, if there's κακό μάτι, it won't do anything to me. Can't do anything. Και αν υπάρχει κακό μάτι, δεν πρόκειται να μου κάνει τίποτα. Okay, you hear the phrase, μη έχουν ματιάζει. I didn't understand at first what this meant. Είχα κατανοήσει αυτή τη φράση εξ αρχής όταν την άκουσα. What do you mean? Με έχουν ματιάσει. Τι εννοείς με αυτό? Somebody looked at me with this eye. Κάποιος με κοίταξε με αυτό το βλέμμα. So, what's the big deal? Και τι έγινε? You don't have any strength. Δεν έχεις καθόλου You're δύναμη. so weak Τόσο αδυνάμος that you είσαι. get Το influenced. επηρεάστηκες. Oh, I said, you need help. Χρειάζεσαι βοήθεια. The other person, people will do what they do. Οι άλλοι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. It's like germs. Είναι σαν τα μικρόβια. You know, germs are getting stronger lately. You know Τώρα this? ακούτε ότι δυναμώνουν τώρα τελευταία πάρα πολύ τα μικρόβια. You can't see them, they're very strong. You see, it's like germs. If you're eating the right things, if you're drinking the right things, if you are strong inside, the germs will not be able to do anything. Αν τρως σωστά, αν πίνεις σωστά, τότε τα μικρόβια δεν μπορούν να σου κάνουν τίποτα. Είσαι δυνατός. You can't blame the other person for having κακό μάτι. Δεν μπορείς να κατηγορήσεις τον άλλον για το κακό του μάτι, έτσι είναι. But the more fear you have of it, the more you open the door for it to come in. Αλλά όσο φόβο δείχνεις, τόσο πιο πολύ ανοίγεις την πόρτα για να έρθει αυτό το κακό μάτι. Still, you are the one who has to change. Ακόμη και πάλι εσύ είσαι αυτός που χρειάζεται να αλλάξεις. You see, and so that means trust in myself. Και αυτό σημαίνει ας εμπιστευτώ τον εαυτό μου. Trust in God. Ας εμπιστευτώ τον Trust in Θεό. the pure things. Ας εμπιστευτώ τα αγνά πράγματα. Live them. Keep them close. Ας τα ζήσω, ας τα έχω κοντά μου. And the other things will go away. Και τα άλλα πράγματα θα Or φύγουν. they won't go away, maybe, but they will not affect me in the same way. Μπορεί και να μην φύγουν, αλλά δεν θα σε επηρεάζουν τόσο πολύ. It's time now to be very strong. Είναι η ώρα να είμαι πολύ δυνατός. And yes, God is relevant. Και ναι, ο Θεός είναι But επίκαιρος. not my idea of God in the old way. Αλλά όχι η ιδέα που έχω αυτή για το Θεό, την παλιά ιδέα. I have to unlearn that. Χρειάζεται να την ξεμάθω You αυτήν. know, praying, asking, begging, hoping. Προσευχή, Do it for παρακαλυτό, κάντο για μένα. The miracle, you know, I was reading somewhere about miracles. Διάβαζα κάτι σχετικά με τα It θαύματα was by a saint, Saint Francis. από τον Άγιο Φραγκίσκο. We know what he said about miracles. Και τι είπε για τα θαύματα? When you do the necessary, the miracles will happen. Όταν κάνεις όλα όσα είναι απαραίτητα, τότε τα θαύματα θα έρθουν. So the necessary things. Έτσι τα απαραίτητα πράγματα, Stop wasting time. μη χάνεις τον καιρό σου, Stop wasting talk. μη χάνεις τα λόγια σου, Stop looking at others, what they're doing and not doing. μην κοιτάς τους άλλους τι κάνουν και τι δεν κάνουν. You know, let me be more forgiving, more lighter, Ας είμαι πιο συγχωρητικός, πιο ανάλαφρος, more tolerant. πιο ανεκτικός. If I start to do some very basic necessary things, miracles will happen.
Αν αρχίσω να κάνω όλα αυτά τα απαραίτητα ή αναγκαία πράγματα, θαύματα θα συμβούν. The fact you exist is a miracle, isn't it? Και το γεγονός και μόνο το ότι υπάρχω είναι ένα θαύμα από μόνο του. But some people think they are cursed. Αλλά κάποιοι πιστεύουν ότι είναι καταραμένοι. Έχουν ματιάζει, τη μοίρα έχω, ξέρεις, όλα αυτά. You know, stop. This has to stop. Αυτό χρειάζεται να σταματήσει. This is the time for stopping these old ways of thinking, unlearn them. Μια εποχή να σταματήσω όλα αυτά τα πράγματα τα παλιά, να τα ξεμάθω. And learn and relearn new things or relearn things that I half understood. Και να ξαναμάθω πράγματα ή να μάθω ή να ξαναμάθω πράγματα που μισοέμαθα. And we have opportunity every day for this. Και έχουμε καθημερινά την ευκαιρία γι' αυτό. There's two ways to go every day. Δύο δρόμοι είναι κάθε μέρα The road of, να πάω. Yeah? Ο Γκρινιάρης. Ο δρόμος του Γκρινιάρη. And the road of adventure. Και ο δρόμος της περιπέτειας. Up to me. Από μένα εξαρτάται. You know, Γκρινιάρης is also pessimistic. Ο Γκρινιάρης είναι και απεσιόδοξος. Yeah, the same problems talking about. Συνέχεια τα ίδια προβλήματα. They love problems. Αγαπούν τα προβλήματα. Love them. Τα αγαπούνε. And they want to include other people in their problems. Και θέλουν να φέρουν και άλλους ανθρώπους στα προβλήματά τους. And the more problems they have, sometimes the happier they seem to be. Και όσο πιο πολλά προβλήματα έχουν, τόσο πιο πολύ ευτυχισμένοι δείχνουν. And they enjoy the pity from others. Και τους αρέσει και απολαμβάνουν τη λύπηση από τους άλλους. So nothing changes in their fate. Και έτσι τίποτα δεν αλλάζει στη μοίρα τους. We create our destiny. Εμείς δημιουργούμε την μοίρα μας. Our character creates our destiny. Ο χαρακτήρας μας δημιουργεί τη μοίρα μας. Ο Θεός δεν έχει να κάνει τίποτα με God αυτήν. will give me power to make always very positive, to help me transform my character, to help me remember and return to my original qualities of being. Ο Θεός μπορεί να με ενδυναμώσει, να θυμηθώ, να μεταμορφώσω το χαρακτήρα μου και να θυμηθώ τις αυθεντικές μου ιδιότητες. So, you know, we always have a choice. Και πάντα έχουμε την επιλογή. Don't I? Δεν την έχουμε. Sometimes things are like tsunamis. Ναι, κάποιες φορές τα πράγματα είναι σαν τσουνάμις. But, you know, but if I have a fear, if I have a complaint, those tsunamis will never go. Αλλά αν έχω ένα φόβο, ένα παράπονο, αυτά τα τσουνάμι δεν πρόκειται να φύγουν. In fact, they're going to get bigger. Θα μεγαλώσουν. And there'll be earthquakes with them as well. Και θα υπάρχουν και σεισμοί μαζί τους. Emotional earthquakes. Συναισθηματικοί σεισμοί. What is the motive for change? Ποιο είναι το κίνητρο για την αλλαγή? Dignity. Αξιοπρέπεια. Self-respect. Αυτοσεβασμός. I have to get out of this. Χρειάζεται να βγω από αυτό. My life is more worthwhile. Η ζωή μου αξίζει παραπάνω από αυτό. You know, to keep this decision very deep in myself. Να κρατήσω αυτή την απόφαση πολύ βαθιά μέσα στον εαυτό μου. Not to forget it. Όχι να την ξεχνώ. Every morning. Έτσι κάθε πρωί. Who am I? Ποιος είμαι? Silence. I'm a soul. Σιωπή. Είμαι μια ψυχή. But I'm also an actor in this drama. Αλλά είμαι και ένας ηθοποιός μέσα στο δράμα. Not just a soul, but the type of soul. Όχι μόνο μια ψυχή, αλλά τι είδους ψυχή. What is my purpose? Ποιος είναι ο σκοπός μου? What am I offering? Τι προσφέρω? Because we all offer. We get happiness, real happiness, through sharing the best of ourselves. Η αληθινή ευτυχία έρχεται όταν μοιραζόμαστε το καλύτερο του εαυτού μας. It's at work, it's in the family, στη δουλειά μου, στην οικογένειά μου. I can offer always something of quality to the people I come in contact with. Μπορώ πάντα να προσφέρω κάτι ποιοτικό με τους ανθρώπους με τους οποίους έρχομαι σε επαφή. It may be a work. Μπορεί να είναι στη δουλειά μου. Maybe a smile. Εκεί ένα χαμόγελο. It may be, you know, a warm silence, a warm atmosphere. Μια θερμή σιωπή, μια θερμή ατμόσφαιρα. Don't try to solve other people's problems. Μην προσπαθήσετε να λύσετε τα προβλήματα των άλλων. Your head will get heavy. Το κεφάλι σας θα βαρύνει. But if I'm a positive presence, gradually that will heal. Αν είμαι μια θετική παρουσία, αυτό σταδιακά θα θεραπεύσει. Really, you know, sometimes
we think we have to make and say so many things to find the solution for everything. Sometimes you cannot. It's not the time at that time. Καμιά φορά πιστεύουμε ότι χρειάζεται να κάνουμε, να πούμε πράγματα για να βοηθήσουμε. Αυτή η εποχή δεν είναι γι' αυτό. Δεν μπορούμε. Μπορεί και είναι μετά. Μπορεί, but the main thing is, το κυριότερο πράγμα είναι, if I'm deep in my soul consciousness, αν είμαι βαθιά στη συνειδητότητα ψυχής, and I'm genuinely connected to the Supreme, και είμαι αυθεντικά συνδεδεμένος με τον my υπέρτατο, positive presence is a healing. τότε η θετική μου παρουσία είναι θεραπευτική. It's a comfort. Είναι μια ανακούφιση. Sometimes with people, especially if in a very bad way, psychologically, even physically, sometimes you can't say anything. Κάποιες φορές οι άνθρωποι είναι σε πολύ άσχημη σωματική ή συναισθηματική κατάσταση που δεν μπορείς να πεις κάτι. But I can speak with my eyes. Μπορώ να μιλήσω όμως με τα μάτια μου. Το καλό μάτι. I can smile, I can give them rays through my eyes. Μπορώ να τους δώσω ακτίνες μέσα από τα μάτια μου. And just to be there. Και απλά να είμαι εκεί. Positive presence. Μια θετική παρουσία. The more I'm connected to the source, όσο πιο πολύ συνδέομαι με την πηγή, the more I'm able to do that. τόσο πιο πολύ μπορώ να το κάνω αυτό. Not to think too much. Όχι να σκέφτομαι πάρα πολύ. How and what this and what should I say? Don't think Πώς so. και τι να πω, τι να κάνω. The right words will come at the right time. Οι σωστές λέξεις θα έρθουν τη σωστή στιγμή. Don't chase the words. Μην κυνηγάς τις λέξεις. Thinking, oh, I have to say something. Maybe you don't. Σκεφτόμενος ότι πρέπει να πω κάτι. Μπορεί να μην χρειάζεται. Later. Αργότερα. Maybe later. At the moment, good feeling. Good feelings. Really good feelings. Good thoughts change a stone into gold. Καλές σκέψεις, καλά αισθήματα στα αλήθεια αλλάζουν μια πέτρα σε χρυσό. I need patience and trust. Χρειάζομαι υπομονή και εμπιστοσύνη. You may do it, but you may not see any results straight away. It doesn't matter. Γιατί μπορεί να το πρωτοκάνεις, αλλά μην δεις άμεσα αποτελέσματα. Δεν παίζει ρόλο. The main thing is to keep doing and keep moving with those quality feelings. Το κυριότερο πράγμα είναι να συνεχίσεις με αυτά τα ποιοτικά αισθήματα. So in the morning, Έτσι λοιπόν το πρωί, my first thoughts, πρώτες μου σκέψεις, good morning to myself. καλημέρα στον εαυτό, I'm a soul. είμαι μια ψυχή. Thanks to the drama that today I'm alive. Ευχαριστώ προς το δράμα που σήμερα είμαι ζωντανός, That I have the day ahead of me. που έχω την μέρα μπροστά μου. And I link also with my father, my Και mother, συνδέομαι με my τον friend. πατέρα μου, τη μητέρα μου, τον φίλο μου. And you don't have to think a lot. Και δεν χρειάζεται να Just σκέφτομαι πολύ. Be there. Feel. Create space inside your mind and heart. Δημιουργήστε χώρο μέσα στο νου σας και την καρδιά σας. To feel the divine hug. Να νιώσετε την θεϊκή αγκαλιά. You are hugged by God. Σας αγκαλιάζει ο Θεός. Σας αρέσει αυτό? A bit of a problem is that God's invisible, you know? Το μόνο πρόβλημα είναι ότι ο Θεός είναι αόρατος. And so it's very subtle. Και έτσι είναι πολύ If I εθέριος. tune myself, Αλλά αν συντονίσω τον εαυτό I μου, will feel this embrace of God. θα νιώσω αυτή την αγκαλιά του And Θεού. I will never feel alone. Και δεν θα νιώσω ποτέ ξανά I always have μόνος. a companion. Πάντα θα έχω ένα And that σύντροφο. companion accepts me as I am. Και αυτός ο σύντροφος με αποδέχεται έτσι ακριβώς όπως είμαι. He doesn't pressure me with trying to, you know, people pressure you to be perfect, to be, and God doesn't pressure you for this. Δεν σε πιέζει ο Θεός να γίνεις τέλειος. Οι άνθρωποι μπορεί. He says, you know, yes, be loving, be forgiving, be accepting, but for your sake do that. I Ναι. accept you as you are, but for you it's better if you let go of certain things. Σε αποδέχομαι έτσι ακριβώς όπως είσαι, αλλά είναι καλό για σένα να έχεις αγάπη, να έχεις αποδοχή, να έχεις συγχώρεση. Sin's got nothing to do with God. Η αμαρτία δεν έχει να κάνει τίποτα με το Θεό. It's self-sabotage. Είναι αυτοσαμποτάρισμα. That's what I'm doing to myself.
Αυτό είναι αυτό που κάνω εγώ στον εαυτό μου. Γκρίνια, τύψεις, θυμό, εκδίκηση, κριτική. I'm doing that to myself. Αυτά τα κάνω στον εαυτό μου εγώ. God as a father, as a mother, looks and has mercy. He says, γιατί το κάνει? Why are they doing? Ο Θεός σαν πατέρας και μητέρα κοιτάει και αναρωτιέται γιατί το κάνει. You know? And you feel mercy. You know, like if you have children that are always sabotaging themselves. Και νιώθει ευσπλαχνία. You feel a kind of mercy. Why do they keep doing this? Όπως ο γονέας που κοιτάει τα παιδιά που κάνουν συνέχεια τα λάθη και νιώθει ευσπλαχνία. Γιατί το κάνουν αυτό συνέχεια? So because we are taught that God is keeping always a register saying, you know, you did this wrong, you did this wrong, this is a sin, this is a sin. No, γιατί μας έχουν διδάξει έτσι ότι ο Θεός κρατάει ένα μητρό και λέει κάνεις εκείνο το άλλο. Religion has invented that in order to control people. Αυτό το ανακάλυψε, το εφήβρε η Εκκλησία για να μπορεί να ελέγχει τους ανθρώπους. God is pure. Ο Θεός είναι αγνός. Also, he doesn't have time for those things. Και δεν έχει και χρόνο για όλα αυτά. There are many people in the world. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στον κόσμο. He's got to connect and give them good things. Χρειάζεται να συνδεθεί μαζί τους και να τους δώσει καλά πράγματα. For me, I have to pay the attention. My code, what I believe in, and what I'm doing, for my sake. Για το δικό μου καλό είναι αυτός ο έλεγχος του κώδικα μου και του τι κάνω. Again, not to see what's wrong. It's not a matter of seeing what's wrong, but I do it because I want to change and bring out the best things and lead a better life. Δεν είναι για να βρω τα λάθη, αλλά είναι για μένα να αλλάξω και να διάγω μια καλύτερη ζωή. It's not primarily to be a policeman and a judge. Δεν είναι το κυριότερο να είμαι ένας αστυνομικός ή ένας δικαστής. Primarily it's to be a student and to return to my original dignity as a human being. Το κυριότερο είναι να είμαι ένας μαθητής και να επιστρέψω στην αυθεντική μου αξιοπρέπεια σαν ανθρώπινο όν. That's why I check. Γι' αυτό το λόγο ελέγχω. And so to connect with God. Έτσι λοιπόν να συνδεθώ με το Θεό every morning. Κάθε πρωί. And then during the day when I remember for even a few seconds. Και κάθε μέρα και μέσα στις μέρες, μέσα στη μέρα ακόμη και για λίγα δευτερόλεπτα να τον θυμάμαι. Because during the day we don't have always a lot of time, but we always have 4 or 5 seconds, 10 seconds. Just relax. Go into the self, peace, I am peace. And with God, I'm with you. Γιατί μέσα στη μέρα μπορεί να μην έχουμε πολύ χρόνο, αλλά έχουμε κάποια δευτερόλεπτα, 4-6 δευτερόλεπτα, μπορώ να συνδεθώ με τον εαυτό και μετά με το Θεό. Είμαι εκεί. This awareness, this is the candle I should light. Αυτή είναι η επίγνωση, αυτό είναι το κερί που χρειάζεται να ανάψω. The sanctuary is inside me. Το ιερό βρίσκεται μέσα μου. Right? But you know, sometimes it's a bit more difficult, so people prefer to do the physical things. Αλλά αυτό συνήθως είναι πολύ δύσκολο, γι' αυτό και οι άνθρωποι προτιμούν να κάνουν τα εξωτερικά πράγματα. Actually, it's easier because you can do it anytime, you can do it anywhere, you are free. Αλλά ουσιαστικά είναι πιο εύκολο αυτό. Είσαι ελεύθερος, μπορείς να το κάνεις όποτε θέλεις, όπου θέλεις. Light the candle inside you. Να ανάψεις αυτό το κερί μέσα σου. Take that light. Πάρε αυτό το φως. Peace, light of peace, the light of good feeling, the light of detachment. Το φως της γαλήνης, των καλών αισθημάτων, της αποστασιοποίησης. We need reminders, you know. Αλλά χρειαζόμαστε υπενθυμιστές. Don't we? This is why we come together often. Γι' αυτό και συναθριζόμαστε συχνά. It's the problem is forgetting. Γιατί το πρόβλημα είναι η λησμονιά. So, in the morning, let me start like this. Let me start my day from the morning. Ας ξεκινήσω λοιπόν έτσι τη μέρα μου από το πρωί. Real science meditation, the effectiveness begins in the morning. Don't be lazy and say, I can't get up in the morning. Oh, it is to this, to that. This is, I haven't understood properly. Ο αποτελεσματικός διαλογισμός είναι νωρίς το πρωί, μία από τεμπελιά ή οτιδήποτε άλλο λέτε ότι δικαιολογίες ότι... Your day begins with your first breath, your first thoughts, your first feelings. You know, my day begins like that, so my day must begin with
you know, making my consciousness go to another level, because I need that for my day. Η μέρα μου ξεκινάει έτσι, χρειάζομαι εξυψωμένες σκέψεις για να έχω εξυψωμένο επίπεδο συνειδητότητας. Έτσι ξεκινάει η μέρα, η πρώτη αναπνοή. Σκέψεις, ναι, τα αισθήματα, πρώτα αισθήματα. Έτσι ξεκινάει η μέρα και συνεχίζει. And remember one thing. Και να θυμάμαι ένα πράγμα. Life is for me, not against me. Και η ζωή είναι υπέρ μου, όχι εναντίον μου. Never feel a victim. Never fall into this temptation. You know, I'm a victim. You know, what can I do? All these things happening. It's victim. Ποτέ μην πέφτετε σε αυτόν τον πειρασμό του θύματος. Or puppet. Ή της μαριονέτας. Raj Yoga. Some of you have been doing Raj Yoga for some time. Remember, Raj Yoga means master. Start to master. Master. Raj Yoga σημαίνει ο κυρίαρχος. My mind, my feelings. Κυρίαρχος του νου μου, των αισθημάτων μου. Use knowledge. Use the map of knowledge. Χρησιμοποιήστε το χάρτη της γνώσης. Have so much self-regard that I do that. Ας έχω έναν τέτοιο αυτοσεβασμό και να το κάνω αυτό. Every day. Κάθε μέρα. Not once a week. Όχι μια φορά την εβδομάδα. Once a month. Μια φορά το μήνα. You say, oh, but I did it all last week. Μα το έκανα την προηγούμενη εβδομάδα. Και πάλι σήμερα. Ναι. You can't say, I breathed yesterday. Δεν μπορείς να πεις, εντάξει, ανέπνευσα χθες. I ate 3 days ago. Έφαγα 3 μέρες πριν. I drank yesterday. Can you say this? Ήπια χθες. Your physical body. The reality is now, and your physical body needs these things now. Χρειάζεται το υλικό σου σώμα αυτά τα πράγματα τώρα. So the same for my soul health. My soul health, I need these things now. Yesterday, yes, I practiced peace. Very good. But today I need to do it also. Ναι, για την ψυχική μου υγεία επίσης το έκανα αυτό χθες. Εξάσκησα τη γαλήνη. Ήταν πολύ καλό. Αλλά σήμερα. Remember, the reality is always in the now, and the now will have the consequences for tomorrow. Να θυμόσαστε ότι πάντα η πραγματικότητα είναι στο τώρα και το αύριο είναι συνέπεια του τώρα. Let me be the master of the 3 aspects of time. Ας είμαι ο κύριος των 3 απόψεων του χρόνου. Some things happen to us now because of the past, what I did, what I thought. Κάτι που συμβαίνει τώρα σε εμάς είναι εξαιτίας του παρελθόντος μας. Τι έκανα, τι σκέφτηκα. I can't change the past, but I can change the effects of the past. Δεν μπορώ να αλλάξω το παρελθόν, αλλά την επίδρασή του. But then I have to be really in the now and look at my thoughts, look at my feelings. Αλλά να είμαι στο τώρα και να παρατηρώ τις σκέψεις μου και τα αισθήματά μου. And that my tomorrow will be easier. Και το αύριο μου θα είναι ευκολότερο. Yeah, the now, that's the reality, but all 3 aspects of time are connected. Το τώρα είναι η πραγματικότητα, αλλά και οι 3 απόψεις του χρόνου συνδέονται στο τώρα. So with one thought, I can reach God. Έτσι με μια σκέψη μπορώ να φτάσω στο Θεό. Μόνο. You don't need a candle, you don't need a ritual, you don't need a prayer, you don't need a special word, you don't need a label. Δεν χρειάζεται κάποια ειδική λέξη, ταμπέλα, προσευχή, τελετουργικά. Much easier, isn't it? Είναι πιο εύκολο, έτσι δεν είναι? One concentrated, heartfelt thought. Μια συγκεντρωμένη, εγκάρδια σκέψη. Trust. Εμπιστοσύνη. I'm with you. Είμαι μαζί σου. God will be present in front of you. Και ο Θεός θα είναι παρόν. For you. Για σένα. For you. Yeah. Don't ask him to do things for your relatives. Μη ζητάς πράγματα να κάνει για τους συγγενείς σου. No, don't do this. Μην το κάνεις αυτό. For you. Για σένα. Because when you become strong, you can help your relatives. Γιατί όταν δυναμώσεις και εσύ, τότε θα μπορείς να βοηθήσεις τους συγγενείς σου. So, on one hand, it's easy. Απ' τη μια είναι λοιπόν εύκολο. Because you're free. Γιατί είσαι ελεύθερος. You know, on the other hand, it's difficult because it's a very subtle thing. Αλλά είναι δύσκολο γιατί είναι πολύ εθέριο. It's easy to understand. Είναι εύκολο να το κατανοήσεις. But you know, to remember to do it. Αλλά το να θυμάσαι να το κάνεις. So, these are just some thoughts. Yes, so God is relevant. Knowledge is relevant. Ναι, today. ο Θεός
Είναι επίκαιρος. Don't do it in the old ways. Η γνώση είναι επίκαιρη, αλλά μην το κάνουμε όπως παλιά. More mature. Πιο όρημα. Yeah? It's like children. If they grow up, the sign of maturity is they can stand on their own feet. Το σημάδι για την οριμότητα για τα παιδιά είναι ότι μπορούν να σταθούν στα πόδια τους. So I have to be able to be mature. Έτσι χρειάζεται να μπορώ να είμαι όριμος. Not all, you know, begging and hoping and όχι να ζητιανεύω, να ελπίζω, τελετές. A mature person trusts. Ο όριμος άνθρωπος εμπιστεύεται. Of course, a mature person is also discerning. Και ναι, έχει διάκριση. But not fear. Αλλά όχι φόβο. But can see. Αλλά μπορεί να δει. But won't get critical or afraid. Δεν θα But can φοβηθεί. see what is not good and what is good. Και δεν θα κριτικάρει, αλλά μπορεί να διακρίνει τι είναι καλό και τι είναι κακό. Doesn't get caught up in the negative. Can see it, can understand it, but doesn't get caught up in it. Και δεν μπερδεύεται με το αρνητικό. Το βλέπει, αλλά δεν εμπλέκεται με αυτό. This is maturity. Αυτό είναι οριμότητα. If I'm immature, αν είμαι ανώριμος, I get afraid of it, φοβάμαι, or I refuse to see it. Ή κάνω όπως δεν το βλέπω, αρνούμαι να το δω. And there's either denial. Υπάρχει άρνηση. Denial, or there's fears. Many people have fears now. Οι φόβοι. Υπάρχουν πάρα πολλοί φόβοι στους ανθρώπους σήμερα. Not just fear of death, fear of life is even more. Όχι φόβος του θανάτου, αλλά ακόμη χειρότερα, φόβος της ζωής. How am I going to live today? Πώς θα ζήσω σήμερα? I can. Μπορώ. You know why I can? Γιατί μπορώ? Because I am. Γιατί είμαι. Let me go deep into these things. Ας πάω βαθιά σε αυτά. Don't be a formula thinking. Be a contemplative thinker. Ας μη σκέφτομαι έτσι με συνταγές ή κονσέρβες. Ας έχω σκέψη, στοχασμό. And it's my right to be happy. Και είναι δικαίωμά μου να είμαι ευτυχισμένος. It's my right to be free. Να είμαι ελεύθερος. But these are internal things. It doesn't come from others. Αλλά αυτά είναι εσωτερικά πράγματα. Δεν έρχονται από τους άλλους. Also we do need spiritual friendship because people who are on the same level, the same wavelength, can be very useful. I mean, they can be very good. It's good. Spiritual friendship helps things move. Η πνευματική φιλία βοηθάει τα πράγματα να προχωρήσουν, γιατί μπορώ να είμαι στο ίδιο μήκος κύματος με κάποιους. But select your friends. Αλλά επέλεξε τους φίλους σου. Don't select people who enjoy gossiping. Μην επιλέγεις ανθρώπους που απολαμβάνουν κουτσομπολιά. Don't select people who always are they want you as their savior, always with their problems. Μην επιλέγεις ανθρώπους που σε θέλουν σαν τον σωτήρα τους, για τα προβλήματά τους. Because you're not helping them. Γιατί δεν τους βοηθάς έτσι. Be a bestower of peace. Να είσαι ένας χορηγός γαλήνης. But not to play the savior. Αλλά να μην το παίζεις σωτήρας. Because you can't. Γιατί δεν μπορείς. You can give a suggestion, but they have to do. Μπορείς να κάνεις μια πρόταση, αλλά αυτοί πρέπει να κάνουν, να εφαρμόσουν. But you can empower them. Μπορείς να τους ενδυναμώσεις by good feelings. Με καλά αισθήματα. By spiritual company. Με την πνευματική σου συντροφιά. This we can do. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε. And that helps them a lot. You know, often the solution is just the feeling of comfort, the feeling I've been heard, the feeling that someone who accepts me as I am. Many times, for many people, the solution often is just in this. Πολλές φορές η λύση απλά είναι να αποδεχτείς, να νιώσει ο άλλος ότι ακούστηκε, ότι κατανοήθηκε, ότι τον κατανόησε κάποιος και ένιωσε άνετα η ανακούφιση. And when I sit in silence, definitely we all feel that, you know, God, the supreme friend, accepts me as I am. Και όταν καθόμαστε στη σιωπή το βιώνουμε αυτό, ότι ο Θεός, ο καλός φίλος, μας αποδέχεται έτσι όπως είμαστε. But I have the compass and I have to use it. He cannot use it for me. He can give me the strength in my hand to know how to move it, but I've got to use it. Εγώ όμως έχω την πηξίδα και εγώ χρειάζεται να τη χρησιμοποιήσω. Αυτός μπορεί να δώσει δύναμη στο χέρι μου για να κυκλοφορήσω με βάση την
πηξίδα. I have to sustain that power by right thoughts and right actions. Αλλά χρειάζεται να συντηρήσω αυτή τη δύναμη με τις σωστές σκέψεις και τις σωστές πράξεις. I'm a student. Είμαι ένας μαθητής. A good student becomes a master. Και ένας καλός μαθητής γίνεται ένας κύριος. But a master is never only a master, he's always a student. Αλλά ένας κύριος είναι πάντα μαθητής. Because if you just become a master, it's a big possibility of getting arrogant. Γιατί αν γίνεις master, τότε υπάρχει μια πολύ μεγάλη υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα αλαζονίας. If you always remain the child or the student, you can big danger of remaining dependent. Από την άλλη, αν είσαι συνεχώς μαθητής, θα έχεις τον κίνδυνο να είσαι εξαρτημένος. Ο παιδί, τα τρία πάντα χρειάζονται. Child, student and master. All the three together all the time. Και τα τρία χρειάζονται. Παιδί, μαθητής και κύριος ταυτόχρονα. Και τα τρία. The child is open, the child trusts. Το παιδί είναι ανοιχτό και το παιδί εμπιστεύεται. We must never lose this child inside us. Ποτέ μην χάσουμε αυτό το παιδί από μέσα μας. And become sour. Και να ξυνήσουμε. You know, like the milk. Σαν το γάλα. Yeah. A student. Ένας μαθητής. Curious. Willing to learn. Περίεργος μαθητής. Student. Yeah. Student. Yeah. So willing to learn. Είναι πρόθυμος να μάθει. And never worries about mistakes. Και δεν ανησυχεί για τα λάθη. Because a real student has a deep wisdom. Γιατί έχει μια βαθιά σοφία. Mistakes are never the problem. Ποτέ δεν είναι πρόβλημα τα λάθη. Mistake is when I can't learn from the mistake. Το λάθος είναι, το πρόβλημα είναι να μην μπορώ να μάθω από τα προβλήματα. The mistake is I can't learn from the mistake. That's the only problem. Αυτό είναι το μόνο πρόβλημα. But to make them everyone, it's okay. Αλλά το να κάνουν, όλοι κάνουν. So, a wise student has this attitude. Και γιατί έχει ο μαθητής αυτή τη στάση. And a master και ο Κύριος will harmonize things. Θα εναρμονίζει πράγματα. Will be the server of others. Θα είναι ο υπηρέτης των άλλων. Will harmonize. Will keep balances. Θα διατηρεί τις ισορροπίες. So, I'm an apprentice. We're apprentices now. Και τώρα είμαστε μαθητευόμενοι. Right? Apprentices of peace. Μαθητευόμενοι στη γαλήνη. Apprentice masters, apprentice. A student, a child is an apprentice. Ως μαθητές, ως παιδιά, είμαστε μαθητευόμενοι. God is our mentor. God is the one who has all the blueprints. Ο Θεός έχει όλα τα αρχέτυπα και ο Θεός είναι ο μέντορας μας. And everyone can get them. Και όλοι μπορούν να τα πάρουν αυτά. Just not to think too much. Απλά να μην σκεφτόμαστε πολύ. So, and silence. Και σιωπή. Good silence creates good actions. Καλή speech. Σιωπή δημιουργεί καλές πράξεις και καλό λόγο. Is to go outside always from beginning from the inside. Σιωπή είναι να βγω προς τα έξω, ενώ η αρχή μου πάντα είναι από μέσα. From inside I go out, so quality. Από μέσα βγαίνω έξω. Έτσι λοιπόν ποιότητα. That's what it's subtle effort this, and this is we forget it. We sometimes just react. Είναι εθέρια προσπάθεια αυτή, γιατί πολλές φορές απλά αντιδρούμε. You know, it's a habit, very strong. Και είναι μια πολύ έντονη συνήθεια. So attention, stop a little bit. Και έτσι συνήθεια, ας σταματήσω λίγο και ας πάω προς τα μέσα. Και μετά μιλήσω ή σκεφτώ. So, remember. So, we'll keep a little silence now. Ας κρατήσουμε λίγη σιωπή τώρα. And this is the time. This is the time when the energy of God is very available. Και αυτή είναι η εποχή που η θεϊκή ενέργεια είναι τόσο διαθέσιμη. It's the confluence age. Είναι η εποχή της συμβολής. Between the age of gold, the age of iron, and the age of gold. It's the bridging age. Μεταξύ των δύο εποχών, της σιδερένιας εποχής και της χρυσής εποχής, είναι η εποχή γέφυρα. So, let's go home.
connect with the one, and then afterwards there'll be a blessing for you and the Holy. Ας πάμε λοιπόν σπίτι να συνδεθούμε και μετά από το τέλος υπάρχει μια ευλογία για εσάς. Okay. Om Shanti. So just relax. Om Shanti, απλά χαλαρώστε. Just relax your body. Χαλαρώστε το σώμα σας. And gently, very gently. Και απαλά, πολύ απαλά. Let me begin my journey into silence. Ας ξεκινήσω το ταξίδι μου προς τη σιωπή. Who am I? Ποιος είμαι? As I go deeper and deeper into silence. Όσο πάω όλο και πιο βαθιά στη σιωπή. As I concentrate. Καθώς συγκεντρώνομαι. I begin to remember. Αρχίζω να θυμάμαι. I remember who I am. Θυμάμαι ποιος είμαι. Om Shanti Shanti. I am. Είμαι. I am a point of eternal energy. Είμαι ένα σημείο αιώνιας ενέργειας. I am a soul. Είμαι μια ψυχή. Eternal, immortal. Αιώνια, αθάνατη. And deep within myself are the blueprints of well-being. Και βαθιά μέσα μου είναι τα αρχέτυπα της ευεξίας. Peace. Γαλήνη. Love. Αγάπη. Joy. Ευτυχία. Peace. Γαλήνη. My original strength. Η αυθεντική μου δύναμη. Peace is harmony. Γαλήνη είναι αρμονία. Peace creates patience. Η γαλήνη δημιουργεί υπομονή. Clarity. Διάβια. Contentment. Ικανοποίηση. Freedom. Ελευθερία. And in the silence, Και στη σιωπή, I the soul, εγώ η ψυχή, I am free. είμαι ελεύθερη. I am content. Είμαι ικανοποιημένη. I have joy. Έχω χαρά. The joy of being my true self. Η χαρά του να είμαι ο αληθινός μου εαυτός. Let me remain in this consciousness. Ας παραμείνω σε αυτήν την συνειδητότητα. Om Shanti Shanti. Peace, harmony, silence. Γαλήνη, αρμονία, σιωπή, Silence. σιωπή. And with one thought, Και με μια σκέψη, one loving thought, μια εγκάρδια σκέψη, I connect to the Supreme Soul in the eternal home of light. συνδέομαι με την υπέρτατη ψυχή
στο σπίτι του φωτός, the one who is constant, pure love. Με τον ένα που είναι σταθερά, αγνή αγάπη. The love that accepts me as I am. Η αγάπη που με αποδέχεται έτσι όπως είμαι. The love that liberates. Η αγάπη που με ελευθερώνει. The love that I trust. Η αγάπη που εμπιστεύομαι. Let me remain here with you, the eternal friend. Ας παραμείνω εδώ μαζί σου, αιώνια μου φίλε. My eternal father, mother. Αιώνια μου πατέρα, μητέρα. The ocean of purity. Ωκεανέ της αγνότητας. I remain here in your friendship. Παραμένω εδώ στη φιλία σου. The incorporeal one. Ασώματε ένα. In your light. Στο φως σου. In your peace. Στη γαλήνη σου. In your love. Στην αγάπη σου. And in your silence. Και στη σιωπή σου. And I feel the current of Και your light. νιώθω το ρεύμα του φωτός σου. I remain here in this all awareness. Παραμένω σε αυτήν την επίγνωση. Light. Φως. Love. Αγάπη. And silence. Και σιωπή. Silence. Σιωπή. Shanti. Shanti. So remember, every day, little silence will go a long way in the day. Έτσι κάθε μέρα έχουμε λίγη σιωπή και αυτό θα μας πάρει μακριά ή θα μας κρατήσει. A little goes a long way. Λίγο μας πάει πολύ. So don't have to labor. Make it easy. Μη μοχθείτε, κάντε το εύκολο. Can't do 10 minutes, do 5. Can't do 5, do 3. Something. Αν δεν μπορείς 10, κάνε 5. Αν δεν μπορείς 5, κάνε 3. Αλλά κάθε μέρα. You see how you get stronger then. It empowers. Και θα δεις πώς θα δυναμώνεις
μέρα τη μέρα. That's what we do. I do this every day. Even after 36 years, every day. 36 χρόνια, κάθε μέρα το κάνω. 36 χρόνια. It's enjoyable. It's not a discipline. I like doing it. Το χαίρομαι, δεν είναι μια πειθαρχία μόνο. Πρέπει να ξυπνήσω και πρέπει να το κάνω αυτό. Όχι, το χαίρομαι. Και είμαι σίγουρος ότι θα σας αρέσει και εσάς. Om Shanti. Om Shanti. So naturally, it's, you know, this day is ShivRatri. In India, they celebrate. They say God, the birth of God, the light of God. You know. So this is this time. Αυτές τις μέρες είναι το ShivRatri, είναι η γιορτή Ινδική και γιορτάζουν τον Θεό ότι ήρθε. ShivRatri σημαίνει νύχτα του Shiva. Ratri είναι η νύχτα. And so when it's a time of light, a time of darkness, the light comes. Όταν είναι το σκοτάδι, η εποχή του σκοταδιού, τότε το φως έρχεται. So take it. Και έτσι λοιπόν ας το πάρουμε. Om Shanti. Om Shanti. Okay. So we have now the tolis and the blessings. So